கடந்த காலத்திலே ராஜபக்சகள், சிறிசேனா, விக்ரமசிங்க இவ்வாறு அனைத்து நாட்டினுடைய தலைவர்களும் அபிவிருத்தி பணிகளை ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தமிழ் மக்களுக்கு இந்த நாட்டிலே நடந்த அநீதிக்கு, நடந்த இனப்படுகொலைக்கு நீதி வேண்டும், விசாரணைகள் நடத்தப்பட வேண்டும், குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அத்தோடு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும். இந்த இடத்திலே மலையத்து மக்கள் தெரிவு செய்து அனுப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து இருக்க வேண்டும் என்றதை சொல்லி இன்று 60வது கூட்டத்தொடரிலே வெளிவிவகார அமைச்சர் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்குள்ளே ஒரு வெளிநாடுகள் இல்லாட்டி சர்வதேச நாடுகள் தலையிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயம் என்று வெளிவிவகார அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம், இந்த அரசு, அமைச்சர்கள் தொடர்ச்சியாக தேங்க்யூ தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசைகளை, தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக நிராகரிக்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்ட சமூகமாகிய தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும், சர்வதேச தலையீடு வேண்டும், சர்வதேச மேல்பார்வை வேண்டும், சர்வதேசத்தினுடைய உதவியுடன் தான் உண்மைகள் கண்டறியப்படலாம், சர்வதேசத்தின் ஊடாகத்தான் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கும் பொழுது கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நாடுகளிலே மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் தமிழ் மக்களுக்கான நீதியை மறுத்தது போலவே இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுக்கான நீதியை மறுக்கிறதுக்கான ஆரம்ப வேலைகளை இந்த அமைச்சருடைய உரையினூடாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ගරු සානික්‍යන් රාසමානික්කම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 7ක කාලයක් ඔබතුමන්ට. Thank you, presiding member. On this debate, on this resolution on the agreement between Sri Lanka and the United Arab Emirates, I would like to urge the government, before passing resolutions on agreements between Sri Lanka and United Arab Emirates or foreign countries, the government must first focus on reaching an agreement with its own citizens, fellow citizens of this country. The government, 1 year since the government has come into power, has failed to reach an agreement with the Tamil-speaking citizens of this country. I'd like to say a few words today on this motion that is being debated on from the Foreign Ministry. First of all, I'd like to read out our response to the Honorable Foreign Minister's statement at the UNHRC 60th session on behalf of our party, Ilangai Thamrasakatchi. Let me read it out, Honorable Presiding Member. We refer to the statement made by Honorable Vijitha Herath at the 60th session of the UN Human Rights Council. At the outset, we must record our deep disappointment on the government's response to several pressing issues of accountability and reconciliation that are still outstanding. This government came into office holding out several promises. However, 1 full year after the president was elected, we are yet to see even the beginnings of these promises being fulfilled. Although the minister states that strengthening national unity and reconciliation is integral to the development of the country, not even the low-hanging fruits have been harvested. Despite several assurances, the Prevention of Terrorism Act, the PTA, is yet to be repealed. It is a matter of regret that, having taken a firm position not to enact any law to replace the PTA, the minister now says that a new counter-terrorism legislation would be introduced. PTA is continued to be used despite calls and assurances for a moratorium on its use until its repeal. Similarly, no steps have been taken to repeal the Online Safety Act. The minister's statement says that external action will serve to create divisions and jeopardize national processes is hugely problematic. So is his opposition to the Sri Lanka Accountability Project. A decade and a half after the conclusion of the armed conflict, there has been no internal mechanism for accountability whatsoever. It is in this background, it is only natural for the victims to look for international involvement. The minister makes no reference to the uncovering of clear evidence of genocidal intent at Chemni, Jaffna, where 240 skeletal remains have been found, most probably as a result of extrajudicial killing. It is a known fact that no local expertise is available for the identification of these victims. Even so, the government has not called for international assistance in this regard or in respect of many other cases of mass graves and enforced disappearances. We note and thank the government of India for reiterating the call for meaningful devolution and their support to the aspiration of the Tamil community for equality, justice, dignity and peace.
India has also called for the early conduct of provincial council elections and meaningful devolution of power. The government of Sri Lanka, on the other hand, in their written response, have taken the position that the provincial council elections will be held after the delimitation process is over. This is a recipe to delay the provincial council election by at least several years. The government is breaching its promise to the Tamil-speaking people of the north and the east by unduly denying their franchise. The government must immediately give its assent to the private members' bill moved by a member of Parliament, Honorable Shanakiyan Rasamanikam, and facilitate the holding of the provincial council elections immediately. And this letter has been signed by our party's leader and the Secretary General, and I'm tabling this letter on behalf of the Ilangai Thamarasu Katchi. இந்த இன்று 60வது கூட்டத்தொடரிலே வெளிவிவகார அமைச்சர் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்குள்ளே ஒரு வெளிநாடுகள் இல்லாட்டி சர்வதேச நாடுகள் தலையிடுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விடயம் என்று வெளிவிவகார அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம், இந்த அரசு, அமைச்சர்கள் தொடர்ச்சியாக තව විනාඩි 2යි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. Thank you. தமிழ் மக்களுடைய அபிலாசைகளை, தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக நிராகரிக்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்ட சமூகமாகிய தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேண்டும், சர்வதேச தலையீடு வேண்டும், சர்வதேச மேல்பார்வை வேண்டும், சர்வதேசத்தினுடைய உதவியுடன் தான் உண்மைகள் கண்டறியப்படலாம், சர்வதேசத்தின் ஊடாகத்தான் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கு நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கும் பொழுது கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த நாடுகளிலே மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் தமிழ் மக்களுக்கான நீதியை மறுத்தது போலவே இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் தமிழ் மக்களுக்கான நீதியை மறுக்கிறதுக்கான ஆரம்ப வேலைகளை இந்த அமைச்சருடைய உரையினூடாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் வடமாகாணத்துக்கு சென்று மைதானங்களை திறந்து வைக்கலாம், இல்லாட்டி மைதானங்களை ஆரம்பித்து வைக்கலாம், அபிவிருத்தி திட்டங்களை ஆரம்பித்து வைக்கலாம். இதே போலதான் கடந்த காலத்திலே ராஜபக்சகள், சிறிசேனா, விக்ரமசிங்க இவ்வாறு அனைத்து நாட்டினுடைய தலைவர்களும் அபிவிருத்தி பணிகளை ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு தமிழ் மக்களுக்கு இந்த நாட்டிலே நடந்த அநீதிக்கு, நடந்த இனப்படுகொலைக்கு நீதி வேண்டும், விசாரணைகள் நடக்கப்பட வேண்டும், குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், அத்தோடு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு அரசியல் தீர்வு வேண்டும். இந்த 2 விடயங்களையும் இந்த அரசு மறுத்தால் தமிழ் மக்களுடைய எதிர்ப்பை සම්බාධිකරද ඉන්නම අධිකමාන වර්ගයේ සම්බාධිපාරයි. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ රට තුල දැන් ආණ්ඩුවේ කවුද ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් කවුද මේ ආණ්ඩුවට නායකත්වය දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව විශාල සැකයක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි දැක්කා ටිල්වින් සිල්වා JVP එකේ මහලේකම්තුමා යාපනයේ ගිහිල්ලා කියනවා පළාත් සභා ඡන්දේ ඩීලිමිටේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ඉවර නම් පස්සමයි තියන්න පුළුවන් කියලා. පැහැදිලිවම පළාත් සභා ඡන්දෙට මුහුණ දෙන්න බය නිසා පළාත් සභා ඡන්දේ කල්දෑමේ ව්‍යාපාරයක් තමයි කරන්නේ. හැබැයි අගමැතිතුමිය අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කියලා තියෙනවා අවසන් කරනවා. අගමැතිතුමිය පාර්ලිමේන්තුව තුල කියලා තියෙනවා පළාත් සභා ඡන්දය ඉතා ඉක්මනින් තියනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැබිනට් ඇමතිතුමා තාම මේ පළාත් සභා ඡන්දය පිළිබඳව හරි තීන්දුවක් ගත්තේ නැහැ කියන එක අපිට පහුගිය කාලේ කියලා තිබ්බා. කොයි ක්‍රමයකටද තියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මනාප ක්‍රමයටද එහෙම නැත්නම් ඩීලිමිටේෂන් එක ඉවරලාද කියලා. එතකොට දැන් ඇමතිවරු, අගමැතිතුමිය සහ මේ සියලු දෙනාම දන්නේ නැතිව එතකොට කවුද පක්ෂය ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ගේ තීන්දුව తీරන ගන්නෙ? අද මේ රටේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ කවුද? අද මේ සැකේ නැති කරගන්න මම අද උදෑසන තිබ්බ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ක සභාවස්සේ මම මේක ඇහුවම කිව්වා මොකද්ද සභානායකතුමා කිව්වේ? මම මාධ්‍ය යන අදහස් වලට මම පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එතකොට ඔබතුමාලාගේ JVP ඒ කියන්නේ මව් පක්ෂයේ ලේකම්තුමා කියන කතන්දරය ඇවිල්ලා මාධ්‍ය යන එක නිකන් කතාවක් පමණයිද? එහෙම නැත්නම් ඒකද ඇත්ත තත්ත්වය? ඒ ස්ථාවරය කියන්න ඕනේ. ඇමතිවරයා ජෙනීවා නගරයේදී ඇවිල්ලා රටවල් 60ක් ලංකාවට සපෝට් කරලා කතා කරා කියලා කිව්වට හොඳට රටේ ජනතාවට බොරු කියන්න එපා. 60 තුල ඡන්දේ දෙන රටවල් කීයද තියෙන කියලා බැලුවොත් එහෙම ඡන්දේ භාවිතා කරන අයිතිය තියෙන රටවල් මං හිතන්නේ 14යි තියෙන්නේ. රටවල් 60ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කතා කරා කියලා ඒ කියන්නේ උදාරුවට කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඡන්දේ තියෙන රටවල් නෙවෙයි. ඒක නිසා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ල රට තුල ජීවත් වෙන සියලු ජනතාවගේත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම අවසන් කරනවා මන්ත්‍රීතුමා මේ තව මනෝ ගණේෂන් ගරු ඇමතුමාගේ හිටපු ඇමතුමා මන්ත්‍රීතුමාගේ ලියුමකුත් මම සභාගත කරනවා. උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව පමණක් නෙමෙයි වතුකර දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පවා මේ ආණ්ඩුව උදුර ගන්න තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැවි කඳුකර ජනතාව වෙනුවෙන් පිහිටපු අධිකාරියක්
ඒ අධිකාරිය ඉවත් කරන්න වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. මනෝ ගණේශ නැමතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමා ලියුමක් කියලා තියෙනවා. attempt to abolish the new villages අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්. ඒකත් මම සභාගත කරනවා. இந்த இடத்திலே மலையத்து மக்கள் தெரிவு செய்து அனுப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து இருக்க வேண்டும் என்றதை சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ස්තුතියි ඔබතුමන්ට.